நம்ம இப்போ ஒயிட் செஸ் ஓப்பனிங்ஸில் டேனிஷ் கேம்பிட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் மூவ் ஒயிட் pawn to e4 and then black pawn to e5 and then move white pawn to d4. இப்போது அந்த பானை black pawn எடுத்துரும். Now move white pawn to c3. Same, black pawn takes it again. இப்போது நம்ம bishop மூவ் பண்ணணும். We move bishop to c4. Again black pawn takes another white pawn. Now white bishops takes the black pawn. So இதன் மூலமாக queen has open space to move. ரொம்ப ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இருக்குது குயினுக்கு. ஸோ இட் கேன் மூவ் எனிவேர். குயின் வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இருக்குது. ஸோ இட் கேன் அட்டாக், இட் கேன் கோ எனிவேர். அதே மாதிரி பிஷப்ஸும் ஈஸியாக வெளியே வந்துடுச்சு, ஒயிட் பிஷப்ஸும். ஆனால் பிளாக்லேருந்து இன்னும் ஒன்று கூட வெளியே வரல. ஸோ இது வந்து ஒரு ஈஸியான ஓப்பனிங். கேன் பி அ ஸ்ட்ராங் ஒன் வென் பிளாக் மிஸ்ஸஸ் இட் அவுட்.